Okay, so as I told you yesterday, we are going to see about bracket connections. About bracket connections. Okay, so what is a bracket connection? What is a bracket connection? Let me explain you with a very simple example, maybe. Right. See here, this is a bracket. This is a bracket. See, there is a beam, for example, here, column here. This is column, and there is a load that you need to apply on this column. You cannot apply the load here. So what you do is you put a bracket plate, and you apply force on this bracket plate P. So by applying force P by using a bracket, the load P will get transferred onto this column. Isn't it right? So when I am not able to provide directly impose the P on the column or that member, particular member, what I did is I am using this bracket to this. Okay, not only columns, you can attach to beams also, it depends. Okay, so when you cannot transfer the load onto a particular member, you can use this bracket plates or brackets simply, and you can apply force P. But the important thing here is the connection between the bracket and this member. So ఈ member ని bracket ని కలుపుతున్నాం ఇక్కడ. అట్లా you can do it with bolt, rivets, and more importantly, you can do it with the weld also. So as I told you, we are concentrating in this syllabus in your unit on the welded connections. Therefore, we are going to see the design of fillet weld and butt weld between this member and this bracket. So bracket ని మనం కనెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి what we call this bracket connections. Okay. So there are two types of bracket connections అంటే రెండు cases అని చెప్పొచ్చు. Okay. And you need to be aware of these two cases also. Very simple derivations and very simple problems. There is nothing to get confused. Okay. And remember, every formula that I'm using here has come from the code book itself. Okay, so make sure you have a code book beside you. And whenever I tell you a clause, try to look into that immediately. That will help you in future when you are trying to solve problems on this. Okay, so let me go into this. So today we are going to see this design of fillet weld subjected to movement. Okay, so why I'm calling this fillet weld subjected to movement? When this, in case of these bracket connections, movement is going to develop. Okay, torsional movement or bending movement. There are two types of movements, right? Torsional movement and bending movement. Both are different. Okay, this is because of twisting, torsion, and this is of bending. So, ఎవరిదో మైక్ అన్మ్యూట్ చేశారమ్మా దయచేసి కొంచెం మ్యూట్ చేయండి రోల్ నంబర్ 4 ఎల్ఈ రోల్ నంబర్ 4 ఐ థింక్ రైట్ గుడ్ సో we will when once we go into this derivation you will understand this movement and everything. Okay, don't worry about this at this stage. So welded joints are also often subjected to loads which are eccentric, right? అదే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఆ కేసెస్ bracket connections. These welds in such cases are subjected to direct shear and torsion at a torsional moment. ఇది case type 1 or direct shear stress and bending. ఇది type 2 or case 2. ఓకేనండి. సో ఒక కేసులో ఎలా ఉంటాయంటే అసెప్టింగ్ లోడింగ్ వల్ల డైరెక్ట్ షియర్ స్ట్రెస్ అనేది అట్లానే టార్షనల్ మూమెంట్ వల్ల వచ్చే టార్షనల్ షియర్ స్ట్రెస్ అనేది వస్తుంది. ఇంకొక టైప్ 2 కేసులు ఏంటంటే డైరెక్ట్ షియర్ స్ట్రెస్ ఉంటుంది, అట్లానే బెండింగ్ స్ట్రెస్ కూడా డెవలప్ అవుతుంది అన్నమాట. సో ఈ కేసులో మనం ఈ సిచ్యువేషన్ లో యూ నీడ్ టు డిజైన్ ఏం డిజైన్ చేయాలి కనెక్షన్ ని. ఏ కనెక్షన్ ని? ఇక్కడ కనెక్షన్ డిజైన్ చేయడం అంటే అర్థం ఏంటండి? What is the weld that you need to provide
between the bracket and this member. So let me clear this and go into the first type of connection. Right. See, this is the case 1 bracket connection or type 1. సో ఇక్కడ చూడండి ఇదొక సెక్షన్. Okay, you can clearly see here, right? This is some section, a column. You can call it as a column. ఈ కేసులో మనం ఒక కాలం అనుకుందాము. ఓకే, దీని క్రాస్ సెక్షన్ ఇలా ఉంది అనుకున్నాం. కాలం క్రాస్ సెక్షన్ ఇది. ఓకే, క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ కాలం, ఐ సెక్షన్ అన్నమాట. ఐ సెక్షన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే నేను ఈ బ్రాకెట్ ప్లేట్ ని ఎట్లా కనెక్ట్ చేశానో చూడండి. ఎక్కడ కనెక్ట్ చేశాను నేను? ఇక్కడ ఫ్లేంజ్ కి ఈ కాలం నీట్ స్ట్రైట్ గా కదండి ఉంటుంది, వెర్టికల్ గా కదా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఫ్లేంజ్ కనెక్ట్ చేశాను. ఓకే, బ్రాకెట్ ప్లేట్ అనేది ప్లేట్ లా ఉంటుంది విత్ వెరీ స్మాల్ థిక్నెస్. ఓకే, సర్టెన్ థిక్నెస్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కనెక్ట్ చేశాను అనమాట నేను. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు ఫ్రంట్ వ్యూ అని చెప్పొచ్చు దీన్ని. ఓకే, దిస్ ఇస్ ది ఫ్రంట్ వ్యూ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ది ఫ్లేంజ్, కాలం ఫ్లేంజ్, ఐ సెక్షన్ కాలం ఫ్లేంజ్. అండ్ ఈ ఫ్లేంజ్ కి నేను ఇక్కడ బ్రాకెట్ ప్లేట్ ని ఇలా అటాచ్ చేశాను. సో ఇప్పుడు మీకు చూస్తే ఇక్కడ నేను వెల్డ్ చేశాను. దిస్ ఇస్ వెల్డ్. ఓకే, ఈ కేసులో ఎంత వెల్డ్ చేశానో చూడండి ఒకసారి. ఇది ఏ అంట, ఈ డిస్టెన్స్ దిస్ ఇస్ ఏ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ అండ్ దిస్ ఇస్ బి. అంటే ఎంత వెల్డ్ చేసినట్టు అండి? ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ ఏ. లెంత్ ఆఫ్ ది వెల్డ్ ఇస్ 2a ప్లస్ బి. అంతేనా? సో ఇప్పుడు యూ నీడ్ టు డిసైడ్ వాట్ షుడ్ బి ది వాల్యూ ఆఫ్ ఎల్డబ్ల్యూ అండ్ యూ నీడ్ టు డిసైడ్ వాట్ ఈస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ టిఈ effective throat thickness and what is the size of the fillet weld. So these are the things that you need to decide. Okay, so let me go into some few derivation parts. Okay, let me go into the derivation part. So I hope you understood this figure now, right? So that makes it easier for you to understand what I'm going to tell you. So right, so consider this figure which is on your screen. And see here, P is the load that is applied, eccentric load on the bracket plate. ఏదైతే P మీరు అప్లై చేస్తున్నారో that is going to transfer on to this column, right? Good. And ఇది bracket plate. And remember, there is a centroid to the complete section. ఈ section కి, ఈ I section కి. I section centroid ఇది. Centroidal axis. కానీ ఇదేంటి? Centroid of the weld. ఇప్పుడు వెల్డ్ ఇలా చుట్టూ మనం చేసాం కదండి, సర్టెన్ లెంత్ ఎల్డబ్ల్యూ, దాని యొక్క సెంట్రాయిడ్ అన్నమాట ఈ మెంబర్ యొక్క సెంట్రాయిడ్. ఓకే, ఈ వెల్డ్ యొక్క ఎగ్జాక్ట్ సెంట్రాయిడ్ ఇదనమాట. సో ఈ సెంట్రాయిడ్ ఏదైతే ఉందో, ఈ వెల్డ్ యొక్క సెంట్రాయిడ్, దాని నుంచి ఈ వెల్డ్ చివరికి ఇక్కడ వరకు పైన ఏదైతే ఉందో, ఓకే, ఫ్రమ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ దిస్ వెల్డ్, సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ది వెల్డ్ టు ది ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది వెల్డ్. వెల్డ్ ఎక్కడైతే ఎండ్ అయిపోయిందో అక్కడ వరకు నేను ఒక రేడియల్ డిస్టెన్స్ తీసుకుంటే దాన్నే సింపుల్లీ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆర్, రేడియస్ ఆఫ్ ది వెల్డ్ అనమాట. ఓకే, స్మాల్ ఆర్ 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 మ్యాక్స్, యూ కెన్ కాల్ దట్ as ఆర్ మ్యాక్స్. ఓకే, సో నా ఇప్పుడు అదే ఫిగర్ ని నేను పక్కన డ్రా చేస్తాను. ఐ హోప్ యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, సీ హియర్ ఆన్ దిస్ side image on your right side. Okay, this is the weld, this is weld, and this is centroid of the weld, and this is R or R max. Okay, this is A. ఈ ఎసెంట్రిసిటీ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ అంటాం? ఈ కనెక్షన్ నుంచి P అనే లోడ్ కి. ఓకే, సో కనెక్షన్ టు P, ఎసెంట్రిసిటీ అని ఇదితో డినోట్ చేస్తాం.
and the distance between the left side end of the well to centroid is x bar. ఇది ఇంకో డిస్టెన్స్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అంటే దిస్ డిస్టెన్స్ ఈస్ x bar. Okay, that distance is x bar. Okay, so now let me go into the derivation. So as I told you, the fillet weld is subject to two types of shear stress. Two types of shear stress. One, the second one is torsional shear stress. Okay, first one is direct shear and second one is torsional shear stress. Okay, so now డైరెక్ట్ షియర్ స్ట్రెస్ మనం వెర్టికల్ షియరింగ్ స్ట్రెస్ అంటాము. అండ్ అట్లానే టార్షనల్ షియర్ స్ట్రెస్ ని టార్షనల్ ఆర్ ట్విస్టింగ్ మూమెంట్, ఐ మీన్ దాని వల్ల వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో నా డైరెక్ట్ షియర్ స్ట్రెస్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ ఎఫ్ఏ విచ్ ఇస్ డ్యూ టు క్యాపిటల్ పి. అండ్ అట్లానే మనం టార్షనల్ షియర్ స్ట్రెస్ ని ఎఫ్టి తో రాస్తాం. సో ఎఫ్ఏ అంటే డైరెక్ట్ షియర్ స్ట్రెస్, ఎఫ్టి అంటే torsional shear stress. So these are the two types of stresses this fillet weld is going to be subjected to. This is important. So ఈ కేసులోని ఓకే, సో ఈ కేసులో లోడింగ్ ఎలా ఉందో ఒకసారి చూద్దామండి. ఒకసారి లెట్ మీ షో యూ దట్. సో ఈ ఎసెంట్రిక్ లోడింగ్ ఎలా ఉందంటే ప్లేన్ ఆఫ్ మూమెంట్ అండ్ ప్లేన్ ఆఫ్ వెల్డ్ ఈజ్ ఇన్ ది సేమ్ ప్లేన్ ఆర్ సేమ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేను లోడ్ అప్లై చేస్తున్నాను, రైట్. వెల్డ్ ఇక్కడ చేశాను అంటే వెర్టికల్ ప్లేన్ మీద నేను వెల్డ్ చేశాను, అంతేనండి. మీ స్క్రీన్ మీద కనబడుతుంది వెర్టికల్ ప్లేన్ అనుకుంటే ఆ వెల్డ్ మీద వెర్టికల్ ప్లేన్ మీద. ఇప్పుడు పి అనే ఫోర్స్ వల్ల మూమెంట్ కూడా ఎలా వస్తుంది ఇట్లా అంటే ఎలా ఉందండి, అదే వెర్టికల్ ప్లేన్ మీద కదా మూమెంట్ జనరేట్ అవుతుంది. సో ఈ టైప్ 1 కనెక్షన్ ఏంటంటే ప్లేన్ ఆఫ్ మూమెంట్ అట్లానే ప్లేన్ ఆఫ్ వెల్డ్ రెండు కూడా ఒకటే అనమాట. ఓకే, సో మీ క్వశ్చన్ లో ఇలా కూడా అడుగుతాడు డెరివేషన్ ని దీన్ని అడిగేటప్పుడు. సో ఇప్పుడు ఈ డైరెక్ట్ షీరింగ్ స్ట్రెస్, టార్షనల్ షీరింగ్ స్ట్రెస్ అనేవి రెండు రకాలైన షీరింగ్ స్ట్రెసెస్ అనేవి ఆ ఫిలెట్ వెల్డ్ మీద వస్తాయి అన్నాము, డెవలప్ అవుతాయని. కాబట్టి ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి, ఆ రెండింటిని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను అంటే దిస్ ఇస్ ది ఈక్వేషన్ యాజ్ పర్ కోడ్. డైరెక్ట్ షియర్ స్ట్రెస్ ఎఫ్ఏ ఆర్ వెర్టికల్ షియర్ స్ట్రెస్ ఏదైనా పిలవచ్చు. ఓకే, is given by, which is represented with FA, is given by load by effective area of weld. Load by effective area of weld. Load, factored load P, remember factored load P, and effective area of weld. I told you in the last class itself, what is the area of weld? Area of the weld ante entante length of the weld into throat thickness. I told you this, right? So this is the area of the shearing plane. ఓకే, సో ఇప్పుడు టీ అనేది కాన్స్టెంటే అంటే ఫుల్ గా సేమ్ ఉంది అని అజ్యూమ్ చేసుకుందాము. అండ్ ఎల్డబ్ల్యూ ఇస్ ది లెంత్. మనం అట్ ది స్టార్టింగ్ ఆఫ్ దిస్ డెరివేషన్ ఐ టోల్డ్ యూ వాట్ ఈస్ ది లెంత్ ఆఫ్ ఎల్డబ్ల్యూ. వాట్ ఈస్ దట్? 2a ప్లస్ బి అన్న ఫిగర్ లో. హౌ ఇట్ ఈస్ 2a ప్లస్ బి గైస్? సీన్ దిస్ వెల్డ్, చూడండి వెల్డ్ చూడండి, ఇక్కడ నేను చూపిస్తుంది ఇది ఏ. లెట్ మీ చేంజ్ ది కలర్, రైట్, దిస్ విల్ హెల్ప్. సో దిస్ ఈస్ ఏ, దిస్ ఈస్ బి అండ్ దిస్ ఈస్ ఏ. చూడండి అంతా రెండు వెల్డ్ చేశారు, ఏ ఏ బి, 2a ప్లస్ బి. So that is the length of the weld. Throat thickness is same T. So area will be, see here I have given the formula also to make sure to you understood properly. Effective area of the weld is nothing but effective length of the weld LW into throat thickness T. On substitution you get this. Okay. So now you know how to calculate direct shear stress. Now let us go into the second one, torsional shear stress. So in order to find out this torsional shear stress, you need to go to the torsional equation. What is the torsion equation, guys? T by J is equals to FT by R.
R is nothing but radius of curvature. J is polar moment of inertia. T is torsional moment or torsion simply. Torsion or twisting moment. Torsion or twisting moment. T by J is equals to Ft by R. What is Ft? This is nothing but torsional shear stress. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంటంటే స్ట్రెస్, షియర్ స్ట్రెస్. ఇక్కడ టార్షన్ వల్ల వస్తున్న స్ట్రెస్ కాబట్టి దాన్ని మనం ఏమన్నా టార్షనల్ షియర్ స్ట్రెస్ అని పిలుస్తాం. ఆర్ ఇస్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆర్ రేడియస్. మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం ఇందాక. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్మాలర్. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ఎఫ్టీ? మనకు అదే కదండి కావాలి, టార్షనల్ షియర్ స్ట్రెస్ కావాలి ఎఫ్టీ. కాబట్టి ఎఫ్టీని తీసుకొచ్చి ఐ హావ్ సెంట్ ది స్మాలర్ ఆన్ టు దిస్ సైడ్. సో టీ బై జే ఇంటూ ఆర్. అండ్ రిమెంబర్ వాట్ ఈస్ జే? Polar moment of inertia. Polar moment of inertia is different from normal moment of inertia. Okay, this I and J are not same. I is not equals to J. This is polar moment of inertia. I is moment of inertia. These two are different. But you can calculate J very easily. How is that? So you need to add Ixx and Iyy. For example, see, this is a section, this is B and this is D. This is the x-axis and this is the y-axis. Ixx is going to be what? BD cube by 12. And what is Iyy? It is dB cube by 12. Isn't it right? So now J is equals to Ixx plus Iyy. Simple. It is that simple. Okay. Or you can find it in a different way also, but this is the easiest way I can tell you. So now you understood how to find out the torsional shear stress also. So simple. We are using this torsion equation to find out. And what is T here? This is the twisting moment. This is also a kind of moment. This is developed because of T, twisting torsion. So how do you get the T? T is nothing but P times of P. This is the factor load. Let me clear this. A lot of things is on the screen. Let me just clear this on the screen. Right. So now this is the factor load and this is the eccentricity. Okay. See, this is the procedure you need to follow in order to design bracket connections. So first thing is ANT. First thing you need to do is the overlap of the bracket plate is assumed. ఇందాక చెప్పాను. ఇప్పుడు ఏబిఏ అని అన్నాం కదండి, అదేంటి? వెల్డ్ యొక్క లెంత్. ఆ వెల్డ్ యొక్క లెంత్ దేని మీద డిపెండ్ అయింది? ఎంత మీరు ఓవర్లాప్ చేశారు, అంతేనండి. ఓకే. సి హియర్, సి దిస్ ఫిగర్ హియర్. ఇక్కడ చూడండి మీ ఫిగర్ లో ఏ వాల్యూ, అదే ఏ అండ్ బి వాల్యూస్ వెల్డ్ యొక్క లెంత్ వాల్యూ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి? బ్రాకెట్ ప్లేట్ ని ఎంత ఓవర్లాప్ చేసాము ఆ సెక్షన్ యొక్క ఫ్లేంజ్ మీద, రైట్? యూ నీడ్ టు డిసైడ్ దట్. యూ నీడ్ టు డిసైడ్ దట్. కాబట్టి మనం ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ లో వెళ్ళాలి. ఇది ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా. ఓకే. సో ఫస్ట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు డూ ఇన్ ది డిజైన్ ఈస్, ఫస్ట్ థింగ్ ఓవర్లాప్ ఆఫ్ ది బ్రాకెట్ ఈస్ టు బి అస్యూమ్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఓవర్లాప్ దాని నుంచి మన లెంత్ ఆఫ్ ది ఫిలెట్ వెల్డ్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్, రైట్? ఎల్డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ ఏ వచ్చేసింది. ఫస్ట్ థింగ్. నెక్స్ట్ నౌ the distance of the centroid of the weld from the edge of the bracket plate is to be calculated, x bar. ఇందా చెప్పాను ఇలా ఉంటే దిస్ ఇస్ ది సెంట్రాయిడ్ జి, ఎక్స్ బార్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు చూడండి, ది డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ది వెల్డ్ నుంచి ఫ్రమ్ ది ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది బ్రాకెట్ ప్లేట్ ఎడ్జ్, లెఫ్ట్, ఇదిని లెఫ్ట్ ఎడ్జ్ అని కూడా అనుకోవచ్చు కావాలంటే ఈ కేస్ లో. లెఫ్ట్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది బ్రాకెట్ ప్లేట్ నుంచి సెంట్రాయిడ్ కుండా ఈ డిస్టెన్స్ ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. Okay, so we will see how we are going to calculate that. That is the step 2.
This is step 2. Next, step 3. Polar moment of inertia, IP is calculated. IP ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామన్నామండి అది ఐపీని IP polar moment of inertia or Z. I mean sorry J. J is equals to IXX plus IYY. This is the step 3. Next step 4 ఏంటి? The distance between G and extreme weld end is calculated as R. ఇందాక మనం చెప్పాం R అంటే ఏంటంటే సెంట్రాయిడ్ నుంచి వెల్డ్ ఎండ్ అయిన పొజిషన్ దగ్గర రేడియల్ డిస్టెన్స్ రైట్. డయాగ్రామ్ లో మీకు చూపించినట్టుగా ఇఫ్ దిస్ ఇస్ దిస్ వెల్డ్ ఇక్కడ ఆగకపోతే సెంట్రాయిడ్ ఇది G అయితే దిస్ లెంత్ ఈస్ R. ఆ R అనే డిస్టెన్స్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఎస్ ఎఫ్ఈ అండ్ ఎఫ్టి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ రిజల్టెంట్ ఎఫ్ఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము and compare that resultant shear stress with the design strength of weld. Okay. And of course, a shop weld అయితే 1.25, అది field weld అయితే 1.5 తీసుకుంటాము. And if you take care of that value substitution and you will check this. ఇది పాస్ అయింది అనుకోండి, safe. Okay, that is good. You can leave it there. Now you need to find out what should be the size of the weld. Okay, you know the relation between the size of the weld and throat thickness. What is that? Throat thickness is given by K times of S. Okay, K is the factor dependent on the angle between the sides of weld and S is the size of the weld, right? So మనం అనుకున్నాం most of the cases లో weld యొక్క surfaces ఎట్లా ఉంటాయండి? They are perpendicular to each other, right? See, I told you in the last class, if these are the two elements that I am welding with a fillet weld, ఇది వెర్టికల్ గా ఉంది ఫేస్, ఇది హారిజాంటల్ గా ఉంది. రెండింటి మధ్య యాంగిల్ ఎంత అండి? 90 degrees. సో ఫర్ 90 degrees ది కే ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఎంత అండి? 0.7. ఓకే, సో పుట్ దట్ కే ప్లేస్ లో 0.7 పెట్టండి. టీ ఆల్రెడీ మనం తీసుకుంటాం ముందుగానే. సో ఇప్పుడు ఎస్ అంటే ఎంత అవుతుందండి? ఎస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టీ డివైడెడ్ బై 0.7. ఓకే, సైజ్ ఆఫ్ ది వెల్డ్ వచ్చేసినట్టు. సో ది వెల్డ్ సైజ్ కెన్ బి ఫౌండ్ బై T is equals to Ks, where K is 0.7 and T1 is the throat thickness. Of course, ఇక్కడ throat thickness T1, T2 or TT, TE, you can use that, no problem with that. So S is nothing but weld. Okay, so this is how you calculate this. So this is the problem. If you are interested in solving this problem, uh, solve this problem number 7. We are going to solve this problem in the next class, no problem.